Hello family, this is Mzevilani's TikTok channel. Your girl Cara here making meat rolls from the scratch. Stay with me till the end. You see there is a sauce. After mixing the meat roll, the minced meat with the garlic, onion and coriander. Now I'm rolling it in the flour. See? Just stay making a ball. So you scoop the mixture of minced meat, then you roll into balls. Yeah, like this. After getting your ball, you take your flour. This is my plate of flour. Then you roll it again. So after rolling it in a flour, this is the outcome. I keep it aside. Mzavilani, come and say hi to the family. Njoo salimie marafiki wako wa TikTok, Facebook. Ciao, salamu alaikum. Huyu ni mpishi mkuu, hana kifano. Anatengeneza kababu kwa nyama ya iliyosagwa fillet. Kisha nitaangalia kama minyo yangu itacheza ngoma karibuni. Okay. Uko na shughuli nyingine? Kwaherini. Okay, I'll show you back when I'm done. So these are my meat rolls. I'm going to transfer my meat rolls to the oil. So let me light up the gas and put my oil. Hii ni pen yangu, nitasha gesi. Okay, niweke mafuta. You're using rena or olive oil. So for now I'm using rena. Niteka mafuta, yakipasha nitazitumbukiza kadabu zangu. See you then. Let's test our oil if it is ready. Okay. Not yet. It is not bubbling. So our oil is ready. You see, now we are going to dip in the bowl. So these are my balls. I'm going to dip in the oil. You see? Wow. Dato niweke moja. Sasa mipira yetu inaenda kuiva. We give them space so that ndio zive vizuri. So our meatballs are ready. Tunaziepua. We transfer them to another cooking pot like this. So I'm transferring them to the cooking pot. Yeah. So after transferring the meatball kwenda kwa another cooking pot, tunaziregesha kwa meko, unaongeza bia. Sasa zinaiva kwa bia, eh? This is my Tusker Light. Tusker gani? Large. Pole. Tusker unamimina ndani. Naona? Naongeza bia. Mona, mwongeza bia. I think it is enough. Sasa inachemka, tutaiacha ikaive kwa dakika 20. Yeah. So as we wait for our meatballs to be ready, I'm going to take you through making tomato soup. Tunasema mchuzi wa tomato
ambao unatumika kuliwa pamoja na kababu na pasta. So we say pasta pomodori and meatballs. So to make the soup, I need the onion, I need the tomatoes and the cherry tomatoes. Cherry tomatoes ama Kiswahili tunasema tungule or tindi in Giriama, and also need the basil. See, let me chop them. See you later. So ni wakati wa kukaanga mchuzi wetu. Sufuria nishaika mekoni. Mafuta yetu. Kisha niongeze kitunguu chetu. Then salt to taste. Tungoja kiive kidogo. Shall be back. Hapa kitunguu chetu kimeiva. Hapa kababu zetu ziko tayari. You see? Wow. So bado to drain hiyo bia ibaki kababu. So our onions are ready. Now I'm going to add the tomatoes and the sweet cherry tomatoes. So you add the tomatoes. Add more tomatoes. And I will let them to cook. Like, sit on the camera. Yeah, like that. I will leave them to cook for 20 minutes. Then I'll be back. Of course, I forgot to show you our barbecue team. They are preparing something nice. I'll show you later. So, mchuzi wetu uko tayari. Una add basilco, you stir. Kisha maza kustar, unazima gas. You see? Put off the gas. It is ready to be served. So today on our kitchen, I was not alone. Let me show you around what others are doing. Surprise. Upande wetu wa barbecue leo tuko hapa na chief chef. You see? Umeandalia marafiki wa mzee Vilani leo nini? Kuna tomato za kuchoma, na viazi vya kuchoma, kuna vitunguu vya kuchoma, na kuna pilipili boga ya kuchoma. Wow, it looks amazing and yummy. Okay, see you next time. Ujao marafiki wa mzee Vilani utawapea recipe jinsi ya kutengeneza hizi. Okay, progress. Sawa sawa. Eka nazi. Okay. Ambayo tu ila kwanza, la pili nishaeka. Okay. So hapa kutakuwa na latusa ambalo nitaenda kuweka. Okay. Okay, haya ndo mapishi yetu leo kutoka jiko la mzee Vilani. Alright, tuende jikoni ndani tuone mpishi wa ndani atuandalia nini. Sawa sawa. Mpishi wetu wa ndani unatuandalia nini? Leo naandalia chapati. Alafu nikimaliza kuandaa chapati, nitaandaa sima ya wimbi. Na unga upi? Unga wa jogoo. Aya, hatuwakaribisha nyote hapa leo kwa nyumba ya mzee Vilani. Okay, welcome all kwa nyumba ya mzee Vilani la Dhuhuri. Baadaye tutaonyesha mapochopocho. Bye. Bye.